Poppin YouTube, willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls du neu bist, ich bin Jenny, IFBB Wellness Pro und ich nehme euch heute durch meinen Quads and Glutes Day. Ich bin schon mies abgefuckt, weil meine Kopfhörer gerade leer gegangen sind, obwohl ich sie gerade zu Hause noch aufgeladen habe. Und hier läuft so ein Radiosender mit Nachrichten und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mein Training machen soll. Das regt mich richtig auf. Jedenfalls habe ich schon 2 Aufwärmsätze Abduktoren gemacht. Mache jetzt meine Arbeitssätze, nehme euch durchs Training heute mit. Viel Spaß. Falls ihr noch nicht abonniert habt, ich freue mich über jedes Abo. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe letztes Mal alle meine Sätze mit 75 Kilo gemacht. Deswegen, damit wir Progress machen, mache ich heute 80. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these weeks hit and split. Man better breeze and sprint, it's long if I choose to bite it down. So, nebenbei zwischen den Sätzen ohne Band, damit ich die Upper Glutes jetzt noch besser treffe und da ein gutes Gefühl reinkriege. Mache ich einfach mit eigenem Körpergewicht ohne Band hier im oberen Drittel ein paar Kickbacks. I ain't got none, don't care which means I lost them. Genie's out of the bottle when I ain't going back, so now I'm a problem. They can't land, I'm a pro or column. Living kitty taking lives, I'm taking souls. Can see mine's never been stolen. I take heads off, I leave them rolling, just like balls in bowling. I'm a fully charged in a machine like man, better be careful of me. I ain't just another MC, I'll spin your clock 360 degrees, flat line on set. Melody that to see she got a rating, but watch that decrease. Watch your whole team get smashed to pieces. Don't puff out your chest like Reese's. Dritter Satz. I'm taking a shot for my enemies. I can't waste no more time on my energy. I know they know I got it on lock. So, wir machen jetzt Kickbacks an der Multipresse. Ich mache jetzt auch erstmal hier 1, 2 Aufwärmsätze. Gucke, ob das Setup so passt. Aber ich glaube sogar, ich muss schon hier ein bisschen zurück mit der Bank. Ja, das könnte passen. Das ist gut. Dann hatte ich letztes Mal 30 Kilo pro Seite. So probiere ich heute 35 pro Seite. Oh, das wird aber anstrengend, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das packe, aber wir probieren mal. Okay, testen wir mal.
Okay, alle Sätze werde ich damit nicht schaffen. Ich glaube, ich mache den nächsten Satz nochmal runter. Sonst wird es unsauber. Aber schon mal besser als letztes Mal. Machen wir jetzt den zweiten Satz. Ich mache insgesamt 3 Sätze. Jetzt muss ich auf jeden Fall eigentlich 12 machen, 12 Wiederholungen, damit ich immer noch besser als letztes Mal bin. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah. Hey, look, top floor, lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down, you see me if you looking up. I don't really talk too much, so I'm running numbers up. Keep that on slowing up, I'm going off, they know what's up. Wrist too silly, numbers crack the billy. Yeah, don't need no dilly. Okay, letzter Satz. Up the sign, I need a million. I'm about to take off, and I know that I'm on their radar. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah. Sehr schön. Front Squats. Also hier machen wir jetzt auch 3 Topsätze. Also ich mache 3 Topsätze. Ein Backoff am Ende. Ich habe 10 bis 12 Wiederholungen und dann halt beim Backoff so viel es geht. Beim Backoff arbeite ich auch gerne im unteren Drittel auch nochmal in der Dehnung für die Quads. Ansonsten mache ich jetzt erstmal einen Aufwärmsatz und danach packen wir Gewicht drauf. Und ich hole mir so eine Scheiben, damit ich mehr auf den Fußspitzen bin, weil dann bin ich mit dem Oberkörper noch aufrechter und kann noch mehr in die Quads reingehen. Finde ich eigentlich ganz geil. Gerade für die, die irgendwie mehr Mobilität brauchen, weil sie nicht so haben, ist das eigentlich ganz geil, wenn es am Sprunggelenk liegt. Ja. So. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me, nah. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Don't test. Don't test. Don't test. Yo, Don't test. 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 yo. Don't test. Ich habe wieder Kopfhörer. Also läuft das Training wieder gut. Wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Don't test. Don't test. Don't test. Don't test me. Yo, Don't test. Don't test. Don't test. Don't test me.
Hier erstmal 1, 2 Aufwärmen setzen. Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The cooch gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to my peers. The work don't stop till the top. Think it's resting, but we're not. I spread the message and it's love. I get the S and the P and the R from above. I see them restless with the keys and the palm for the bump. A bit of grinding up the herb is what I'm on. Shouts go out to mums. This one is the icy one. Go get the long johns. 50 Pret in London, if it's on then I'm on. I know they feel it when I spit, it's like the Missy song. Shut your noise, silence when I run the voice. In your ears, open your mind. Why do they talk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they walk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they act like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters, but they don't move like gangsters? Tell your favorite rapper that I'm here, not to clash, I'm gonna collab a lot this year. Maxing out the bang, don't need no gloves or mask for that. I got this yapper ear, a geezer with the tracks they want to hear. Been this way for years, still they sending messages in bottles. Was this really meant or was it not for? Can't connect the dots, I got this smelly in my pocket, I forgot yo. Strictly high grade and that's the motto, unless the plug is awful. Don't do OZs, not the other lab, been left alone to be my own steez. Now they clock on, race to the bottom. I see it all, I know my options. Never gonna stop unless I often. Not Billy and Mandy, you're dealing with me and the beast, a different beast. Not feeling the average, I come with the elegant steez and do as I please. I am a mountain to a molehill, highlight of the show reel. Love me cause I'm so real. Gangsters, but they don't move like gangsters. Why do they walk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they act like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters, but they don't move like gangsters? They been sleeping on me, think it's time to wake 'em up. They been sleeping on me, think it's time to wake 'em up. You've been playing it safe, now it's time to shake it up. Playing it safe, now it's time to shake it up. So it's time to make a change. Yeah, it's time to break the chains. Yeah, it's time to bring the pain. Let them know, tell them we are not the same. I'm the one that got the flames. With my team, as you know, we come to slay. Let them know that we didn't come to play. Nah, we came to win. I'm ready for anything that they can bring. Bring it on, let me do my thing. I'm a giant, they can move the king. If you never risk it, then you never know. If it's holding you back, you gotta let it go. You gotta give it all you gotta let them know. You are on another level, you are ruthless. Switch it up, it's the new flex. Ruthless, ruthless. Also erstmal auch wieder Abwärme. Beidbeinig. Und dann bleibe ich bei dem Gewicht und mach's einmalig. This is the moment movies get based on. Fire in the bones, watch me fire up the songs. Let it burn 'em, burn 'em, burn 'em. Got the fire in the bones. Our desires, they become who we are. We go hard, giving up, no we're not. Yeah, the first step is showing up. Now we're here, blowing up. If you never risk it, then you never know. If it's holding you back, you gotta let it go. You gotta give it all you gotta let them know. You are on another level, you are ruthless. Switch it up, it's the new flex. Ruthless, ruthless. If you never risk it, then you never know. If it's holding you back, you gotta let it go.
richtig aufgeschrieben. Hätte ich das Gefühl, dass das Training heute komplett scheiße gewesen ist. Weil meine Kopfhörer neu gewesen sind. Und ich dann einfach abgefuckt war. Allein schon diese Stimmung. Und einfach das Gefühl geben kann, dass ich nicht so viel Kraft hatte. Aber es zeigt ja, dass es doch der Fall gewesen ist. Also lohnt es sich aus psychischen Gründen schon, seine Gewichte aufzuschreiben. Ja. Grundsätzlich geht es ja darum, einfach nur mehr Reiz zu geben als letztes Mal. Also, das kriegt man auch ohne sich die Gewichte aufzuschreiben, weil man einfach immer 100% gibt. Ja, aber ich dachte, ich mache das jetzt mal auf Season. Weil ich es einfach besser tracken. So Leute, ich hatte meine letzten 2 Sätze leider nicht gefilmt. Ich habe einfach aus Versehen da irgendwas gedrückt und keine Ahnung. Richtig traurig, weil die waren richtig gut. Also ich habe meine 60 Kilo gepackt, also war besser als letztes Mal. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, Abo, dies und das. Ihr wisst Bescheid. Peace out, bis zum nächsten Mal.